What's up, guys? Welcome to the coolest and the amazing show in the 254 Quality G Radio. Kama kawa, I'm your girl host Suzy Kimanja, and welcome to another new episode. So today we are having a super amazing show lined up for you, and in the building, tuko na the one and only DJ Black Sugar. Yes. What's up, salimia watu? Hi guys, I go by the good name of Selector Black Sugar. Kama dawa, lazima show ibambe. Yeah. Alafu nachezea ngoma gani leo? Leo nachezea some reggae and gang tunes. Zote. Yeah, so guys, also we are having our guest co-host. Hey, what's up guys? My name is Amos Nderitu, or you can call me Amos Jr. Thanks for having me. Welcome. You can send the conversation coming in. Our SMS line number is 21144, or also you can find us on our social media platform, that is GBS TV, on Twitter and also on Facebook, GBS TV. And if you've missed any of our episodes, don't worry, we got you covered. Tupate pale YouTube. So we're going to take a very, very short commercial break. Then when we come back, we're going to introduce the guest and also tell you our conversation for today. So stay tuned. So guys, welcome back to G Radio, and right and about now, we are going to get to our first segment where we're going to introduce our guest with us right here. Sasa. So unaweza tuambia like your name, what you do. Yeah. Okay, my name is Ramsey. Mimi nafanya designs. I'm a stylist, also a designer. My brand is called 254 Ramsey_designs. Hizo ndio ma stuff nafanya manze. Oh, designer. Like you ni peke yake. You don't like as in study ama tuna deal tu na designing peke yake. Okay, na study bado. Oh. Yeah. Okay, so guys, send in your feedback on our SMS line number, which is 21144, as the conversation is going on. And so, as we're starting, you can tell us a little bit about your work. Okay, about my brand or? Yeah, like as in the designing, the brand. Okay, thanks. Okay, like for my brand, we have been working for at least this 1 year. So tumekuwa na like tulianza about the streetwear vibe. So like we impressed that stuff of street. So napata like kwa street wase mazee wanavaa but they are not appreciated again. Yeah. So through our brand like tunajaribu kumotivate us wenye wako kwa street like wako na meaning ya like they get a reason why they as in wanavaa design plan and get. Yeah. So like for most of the time unapata like mtu akivaa kwa street akipatikana kwa street you are judged like msana kuangalia kama mazee msana baaje na get. So like we are coming away that we can justify that stuff alafu msa kwa tu fit. So like ile outfit yenye unavaa nayo kwa street inaweza come to bado kwa office. Niulize mention uko shule. Yeah. So unafanya anything to do with fashion nini ama ni something totally different? Okay. Okay, fashion is all about. Fashion mazee ni passion, I get it. It's something yenye iko kwa blood. Yeah. So like okay, you can unaweza shule kulearn about fashion at the same time ni stuff unaweza kwa tu unafanya hivyo una get. But for now I'm doing a different course with what I'm doing now. Okay. So it's different from fashion. Yeah, actually, but kuna vitu zenye at least like zinanisaidia okay, like kuna ma classes zenye mimi huenda za fashion. Yeah. Okay, so apart from like as in kutaka watu wenye kwa street like as in to dress, what else kind of like inspired you to start all this like fashion designing? Okay, it started from my mom. Like my mom is msanafanya anashona and get. Yeah. So tukiwa toi like she used to as in ana to design my outfit flani. So that impression unapata ka mama ametoka like kwa charani you just find yourself unashona ma stuff flani. So hiyo impression like gagrow tu na get. So unapata like if you walk in the street unapata msana appreciate outfit yako manze kila time unaweza mpatia outfit yako niende mahali fulani so get. So like kila time ukivaa outfit unapata like lazima upatie mse. Yeah, so hiyo ndio ilikuwa inspiration. Other from like apart from like your mom and all kuna mse pia ulidraw your inspiration from? Yeah, kuna wase wenye na follow up mazee wenye na like they motivate me kwa social media. Yeah, actually. Okay. Yeah, like, kuna mseka Esa Proki.
It's the guy I look up for. As in umse anapenda street yake ni true, na get. Like umsaki kam Kenya, the way amevaa na haiwezi kwa different sana na vile si tunavaa sahi. Actually itakuwa tu difference kiasi juu maybe being a like mse mwenye anakuwa inspired, mwenye tuna follow full step, like maybe nguo anaweza vaa leo na si tuvae kesho. Na get. True. Yeah. Okay, so let's kind of like compare the fashion like yenye ilikuwa hapo before na yenye iko sahi. So sahi unaweza sema like watu wamepotea in fashion because of the western, like wanataka the western culture, ama it's cause like just live your life or something. Watu wanacopy sana the western culture ama? Yeah, most of the time wase wanakuwa inspired na like let me say like I love this kind of music. So unapata kaa if I love hip hop, like nitaka kuvaa kaa hip hop design, I get. Ukivaa kaa gengeton like design una hiyo music asi unataka kwa street. Alafu ukiangalia mse wa gospel baada ataka kuvaa kaa kuembelea mse fulani. So ina depend na whom do you love kwako mwenye anakuinspire, una get. So most of the time unapata mse anataka kuvaa the way the mentor anavaa, una get. Exactly. Either exactly ama unaweza toa idea from there. So for now most of the time unapata like there's actually a way ile fashion there's a difference between style na fashion. So kuna ile design fashion inaweza come in a day na iende. There's kunaweza kuwa na hii fashion like for instance tunavaa sai maybe unapata cut seme ile ya kuna time nyoso umekuwa umevaa nguo ndefu na get. It was a fashion hiyo time. So ikatoka like kuna time sasa msana nataka kuvaa freeze free sunshine. So tena itakama ipita na get. So ina depend too. So let's talk a little bit about your t-shirt. So you're the one who designed it, you know? So you can tell us a little bit about it because ninaona kuna the bag, is it the bag? I'm able to explain it like kiasi tu. Okay, like okay, like I've just tried to blend the colors of ukiangalia pocket zangu za trouser. So trouser na alafu ukiangalia pocket za mfuko like yenye nimekapa actually ni kucheza tu na prints the way tu unapenda for now like unapata hii ni shouting color like yellow. So most of the time unapata watu wanashindwa kuvaa yellow. Luminous una get. The orange na ile green. So vile the way you play for now like nimevaa yellow kwa kiatu alafu kamba zangu zile ni yellow bado. Alafu like ningeacha pant kwa hivi like ingekuwa like the pant could be strong than the top. I get. So ile concentration like mtu akikuona atashinda kuangalia pant yako like ukitembea kwa street mtu atashinda amekuangalia longi peke yake juu maybe iko na effect mob sana, I get. So ina shout sana. So just to reduce that mse ku concentrate on your pant so like so you came up with the stuff kwa t-shirt. Wow. Okay, so unakaanga tu chini unafikiria kufanya kitu kama hiyo ama? Actually unaweza like unaweza amka asubuhi uangalie mse akitembea kwa street. So ukiangalia mse like uona idea like from now kuna kitu nimelearn kutoka kwako like the way you we sasa so ninaweza funza umelani ni mbuni like there's something nazaona kwako na niona like mzee umse maybe bila amevaa hivyo okay uko poa, na get. Like there stuff naweza sema mzee umsa kuna kitu naweza chukua hapa alafu niunganisha ni kwa another outfit, na get. Alafu sasa niulize, unajua msema una deal mostly na hii nini ya street sana. Siku hizi imekuwa diversified. Unaweza pata msee kwa street amevaa vintage, unaweza vaa sijui tuite kioo, ama unaweza vaa benye nimevaa, unajua ni different sana. So how do you like maneuver, unazinini aje? Like the inspiration about the street where like so unaangalia like all about the market, you get. So it's not only that nafanya street, but for now I'm basing on streetwear, but actually can do even another commercial, you get. So like for now like kwa street like for
watu natembea nao mostly in school una get Yeah. so wase wenye obvious wana appreciate outfit zangu ni wase wenye ka high school na ni campus high school and the level so hiyo cohort ya maybe a youth una get so youth lazima uta mostly they based on street most of the time unapata ni vigumu sana kwa street uangalia kijana amevaa suit ni vigumu sana una get yeah see at like when appreciate so you won't come up with the stuff as much as okay you think about the business at the end of the day it's a fashion the same time una make money you get so what sells more you get so ukiwa kwa street mpaka uta appreciate either ukampaka appreciate the culture they are doing so like for your question you talked about the vintage so kuna ile vintage wear unaweza come up with the style alafu kuna ile like fashion like ina come up in a trend sa kama ile trend unajua so ni stuff maybe kila mtu anataka kuvaa for now as much as ina depend unaweza blend the trend with the vintage saka sai most of the time unapata kuna streetwear fulani ina trend so yeah na most the stylists the fashionistas that they want to set the trend so kuna outfit maybe unaweza vaa kwa street ukivaa hivi na kwa dominant yeah so apart from like as in growing up your mom was like alikuwa the machine and everything like do you go to websites ama like okay for example YouTube alafu wangeleka unaweza pata other ideas of like you know kutengeneza your thing yeah actually mpaka work like there's as much as you are doing your stuff like unaweza borrow idea from somebody you know get so for instance like you have a mentor like msemane kuinspire so most of the time utakuwa like unamfollow like unaangalia how the designer wenyewe na mdesigner wanafanya vitu gani some of the stuff yenye anavaa unaweza angalia okay like designer amevaa like at least u compliment ama improve ama ufanye exact like you adapt something una get it's not a must like ikwe copyright una get so like naweza angalia hiyo outfit ni land stuff nisema ze according to the outfit imekaa me okay like I like the outfit but kwangu like ningetaka vaa hivi so the stuff yenye angetaka vaa hivi ndo ndaunda so nda come up with that stuff una get sasa tuna ideas ideas tu like unaangalia tu alafu vile unaweza ota pia unaweza ota pia unaweza kaa chini mazee uamka asubuhi unafikiria stuff fulani ama kuna ujai feel like mazee umeamka asubuhi umevaa design fulani mimi hufanya hivyo kwanza unaangalia vile kwanza umepiga look nyingine mbaya sana nimekwambia kubahatisha bidhaa unamkanga tu unaamka tu unapata umevaa sasa niulize tuseme saa msika mimi natafuta designer unacheki kuna madesigner wengi huko nje okay nimeget concept yako ya maneuver around kuzimix and all nini unaweza niambia ifanye ni kusingle out niseme as much as ni wengi huko nje nataka wao ni design so actually it goes with your taste I get so for instance mimi nimekwambia like I based on my streetwear I get so streetwear like kuna msana anapenda more the street vibe I get so like msana anataka kienda kwa street blend actually the street is the biggest place to be I get so being in the street like unataka like okay kwa street but you stand out like msana kuangalia unakaa fiti na bado like una azini msana ku appreciate yeah so if you mostly you like the vibe of streetwear actually I do fiti yeah okay fiti so okay let's talk about okay umesema stories of streetwear and stuff nowadays as in killer okay not nowadays that are like from the past people walikuwa nasema like if you're supposed to go for a job you're supposed to kuvaa suti as in like tunafaa kutoa like hiyo idea ya ati kuvaa as in official ni suti ama there is a way like you can come up with another design ya kukua ati like as in hii inaweza valiwa msi akienda job actually kuna like we have a streetwear but actually na appreciate the vibe of the office na get kuna like we have a outfit yenye unaweza vaa ukienda red carpet kuna outfit unaweza enda kuvaa ukienda kuperform stuff fulani kuna outfit unaweza vaa ukienda maybe kwa harusi una get so ina depend but it can be also a street una get so si lazima like okay like there's okay both actually we have a male, actually we have a mentality like mazee msemo anaenda ofisi lazima kwa amevaa suit but actually we have just a simple look yenye inaweza kwa appreciated kwa office basa so ukiambia msemo maybe streetwear ana based on
akili yake like ina lock like ana una get like the way msana sema hapa yo mazee nini sasa sijui yo what it means by kuvaa una get kuna vile okay like you can just put up a simple like outfit streetwear like ina dina simple look una get ni ile outfit yenye kila msana is out like aba anaweza afford na get it's not all about like hata ikiwa suit lakini msana is afford in a street that a streetwear na get si lazima like okay it's all about like juu kwa street kuna wase wengi una get kuna msemo yako chini kabisa na kuna mse ako juu so you must come up with a scale ya ku accommodate us wote ukweka kwa scale moja okay so viewers you can continue like sending in your feedback tunaona nyingi zinaingia hapa and also our SMS line number is 21144 so let me ask have you like dressed some of the celebrities as in wase wenye wanajulikana have you ever actually kuna tunafanya nao job kuna sena like my official dresser for their shows so like kama host some presenters kuna like so it's more about the street na mavijana kujibamba una get so you have another stuff show kwa nani then I do like for entertainment also mostly entertainment most entertainment lakini hata ukinita kwa bado kwa news bado niko safi tu shida tu ni bei una get shida tu ni bei so Amos mimi niko tu na swali moja mimi sijui mbona inanisumbua lakini anything naweza nipata niko hivi kesho niko hivyo na naweza pia official so like to know like in future mimi official in future you like okay unajua pia fashion unajua iko na issues zake nini na pia si poa kumejor in one thing sana so in future are you like seeing yourself like design was official like we do both like you major on street but still do something to do with official like even for now I'm doing like the major stuff nafanya for nice streetwear but actually do even official also pia official unafanya like nafanya but in rare cases you get so nimejaribu kuambia tu according to my market for now the one that is more appreciating my job is streetwear you get lakini bado naweza fanya official so officially like when you are a stylist you can sew stuff then una style mse so na get so ina depend tuna client umepata na get so ukipata client anataka official you can come up with a plan alafu na uwezi mwambia sijui hiyo okay actually uwezi dichocha tunajua everything you know your strength alafu you know your weakness but on your weakness you can si lazima nikiko hapa like a stylist or a designer like I know everything about fashion get the stuff nazalan kwa kunaweza niambia mazee hivi na get so through your guideline that's why you work with the client you get it's not that like where you are the final like sema hii stuff ndo hivyo na get so msana unaweza pelekea client akwambia mazee hii stuff okay it's good for you but for me I nice sana na get so you have to change the mind unamuliza like it's just like counseling unamuliza mazee unapenda nini I get unaweza kuumeleta suti but msa anapenda type ya suit I get so through kulingana vile yeye uva like you just una blend na yako alafu come up with something that is so dope always work peke yako true na unafaa ku get ideas from this place from the client so working with the different clients hizo opinions zote ziukam kwa mtu mmoja kama mimi so na get so kupata hizo my ideas so naweza blend bado na nifanye naye na mse mwingine so alafu nowadays parents let's talk about parents and fashion kuna wazazi wenye hawaelewi as in this is fashion like wanaona watoto wameanza kuvaa nguo zimeraruka so like what can you tell like parents out there maybe when you're talking watch like as in are they supposed to accept that like as in this is happening to go in another generation where like we are wearing like this what I can comment about fashion it's not well, okay ukiambia mse street na angalia like we have a closed mind yenye msana angalia like
kitu imeraruka ama ragged stuff na get Yeah, true. street like kuna umangalia the parents they having like some unacheki the outfit nimeweka leo or the way umevaa leo unaweza the whole family mvaa hii design na get like so you have stuff like hii ya mtu mkubwa ya mdogo mpaka the whole family una get so it's not about like fashion kuelewana actually the stuff yenye inafanyanga issue like we have exposure kwa watu you get like for instance me nime study for in my village alafu from there una move maybe from village unaenda high school you'll meet different people alafu from hapo tena campus you get you'll meet different people la una move for another place you get environment so like for instance hata tuseme vile ulikuwa home maybe huko unavaa suti but maybe umeenda campus and you need so like cope up like unaanza kuvaa suti you get so like there is a difference maybe kitu unafanya ukivaa hiyo outfit ndio inaweza kwamba but outfit hizi kwa issue so you just have to reason with your parent uangalie kitu gani na appreciate na unavaa hiyo style bado titakuwa sawa so na reason na wazo unajua kwa wazo unataka kuvae kama mtu wa kanisa kanisa bado ni fashion yes ni fashion kanisa na vaze like anataka uvae as in vitu refu ataki ile kuonyesha maybe tumbo for girls kitambaa juu kitambaa that's actually okay for that one like I can okay like me does accept kitu yenye parents they are talking about you get like we have outfit for every occasion you get ka unaenda like for instance church there's a way church inataka uvae that's an occasion you get ka unaenda ka maybe let me say you are going to party there's a way party msana zava you get if you are going for maybe for a wedding there's a way a wedding once not say like for instance wewe mtu akikwambia sahi mazee niko na wedding yangu next month ushaanza kufikiria the dress and the stuff ndio hata haja kwambia like mazee tafuta dress like unaanza kumuuliza mazee dress gani tunavaa una get because like to make your mentality ukienda wedding lazima wedding you must have a dress that's an occasion so kama unaenda church mbona usivae tu vile design vile pastor hata so actually it's not like ukuvaa sasa stuff short ndo utakaa nice una get unaweza vaa stuff ndefu bado na unakaa tu nice and people should understand that that's the only it's just all about mentality una get kuna vile msana una maybe ukivaa stuff yenye maybe ragged ndio unakaa fiti unaweza vaa tu t-shirt na nice pant alafu na rubbers ukwepoa so it's all about how you play with your pants and the stuff and also tukiongea like as in the way you're supposed to dress when you're going to club you know as in most like as in vile madem huva wakienda club unapatanga mwishoe kuna something ita happen you get because they want to wear something short as in wenda wakajiexpose and then they just mess up huko so like is there like another like way ama design that they can wear na wakai to like as in you know we're going clubbing as in wakai to the mood is there actually kuna naweza sema like for instance if you are going to club okay never like for fashion you don't have to like it's not about competition you get it's all about looking nice na the environment appreciating you get so si ati lazima okay like the vibe of maybe uende kwa nani like okay if you, my dress my choice I appreciate the stuff but actually if you are putting on see the consequences of your look na get your outfit like ukiona hii outfit inaweza kuleta issue it will come up with the issue of sexual harassment unaweza come up tuna kitu inakukava si lazima ati ukwe umeonyesha like the stuff ndio msako akuone actually msaki enda kwa club anataka kuangalia for me like for many people wenye nime interact nao akitaka for performance kwa club like msana ataka kuvaa kitu yenye msaki kuona kwa club baada na kurespect there's a way msata kurespect ukivaa karibia so the way unavaa the way msata kurespect okay the society must judge you must always judge you so you always look for your society na uangalia mazee kitu gani my society appreciate as much as unataka ku drip
Sasa hiyo huwa ikucost cause okay, nimeona wewe ni designer lakini pia uko na morals zako. Yeah. Sasa nakikuja hapa kuambia nataka nguo ya kwenda club na yeye tuseme yeye ni msee wa vitu fupi fupi and all. Then uanze kumwambia siji utavaa hivi. Okay, do you like consider whether advice yako kwa client inaweza fanya aende ama arudi ama for you it's just business and money ama you know as much as at the end of the day is business and money but on the way inaweza ku advice nikwambia maze okay this you look dope but hii inaweza fanya hivi na hivi una get unaweza taka hii stuff but at the end of the day this will be the result una get so after hapo ninaweza kupatia different choice that's why you are stylist so you give up different choice so from the choice the client anaweza come up and say this is better so you work with the best one outfit siko na ethical nini zake okay mpaka tukwe tu na ethics man okay for me I have my ethics to work with as much as ni fashion kuna kitu pia mimi siwezi appreciate uwezi ona tu anything alafu niambie mazee nataka exactly na get so at the end of the day sitaki huku nikumbuke nilikundia outfit fulani mimi pia mimi naenda na society so nataka like ile design like a family can come to visit my brand alafu enjoy like they appreciate and most of them are doing so nice that's nice so guys you can continue sending in your feedback so right on about now we're going to take a very very short commercial break then we're going to be back so guys welcome back to G Radio and for this segment we're having a game tutacheza to game hapa so the game is charades and for those at home who you're not familiar with this game you're just going to choose one of these papers then you just act whatever it's written here then we're supposed to guess so that's what the game is all about so and we begin so the DJ you take one maybe I'll take and nasikia kuna rahisi no so sijui tunaanza na nani size ni nini Susan what so who are we supposed to start with tuanze na DJ umetulia na tuanze na wewe you just choose one yenye mtezana nayo choose one sawa driving maybe you negotiate corner driving yes mzee yako imekuwa rahisi jo kwa mwanga na sema andika okay next no sasa tunaweza fanya zote ama nifanye tu moja unaweza fanya moja tunaweza rudi round ya pili sasa usiseme hebu sawa unafanya action ni action amtaka amzarada nataka kunikalisha like kwa gari na iko na bumps jump mse mwingine mazenyi mko inza tu nyinyi wawili tu gesi sikuruka juu hiyo mzee hakuna msana action yangu msana hakuna msana rada zai hoping kuhope hivi simba anda chanua tu unaweza wachanua ama tuongee yani kitu ka kubounce sana ni get bouncing kwa gari alafu kwa bounce sio mzee sasa ulikuwa umesema nini sio tunafaa kutumia nilikuwa nasema kwa jam gari kwa bumps west actually nimezoea mazana zoeni tunapitia dela mazena kwa piko hapo kwanza vile nimekaa ndio yangu karibu vunji sasa mimi next hapa hakuna rahisi fanya tu hii sijui sasa Unafaa kushajua. Kuhema. Si kuhema. Ni kama unashajua, unashacheka. Ni? Hebu fanya tena uelewe. Tunaniibisha. Kama unajua.
You're giving birth. Wow. Giving birth. Ya kwanza ingekuwa kushinda hii hadi. You guys basi mnafaa kukua pia you guys. Usiseme hivyo. Like watch movie nyingi. Design sana kama trainer mazee. Unakaa trainer huko. Akufanya hizo vitu. Unaweza saidia hapo basi hapo kwa sauti. Wow. Umetucheka sana. Sasa nani mwingine anataka yangu? Sasa kisha. Listening to music. Yeah. Thank you. That was easy. Ulitetea. So I think tunaweza round ya mwisho. Sindio. Mbona ile rahisi sana. Ni aje ulipata zile rahisi? Swimming. Exactly. Unajua DJ sasa round yangu utafanya hii. Inaonekana zako zilikuwa rahisi sana. So fanya hii. Juu ile mimi nipatia hizi this sijui hadi sirade sijui unasema nini hapa. Okay, mimi DJ tuanze na DJ. Nianze na swimming. DJ ulikuwa ufanye hii. Kai hiyo siwezi. To exchange uchukue hii. Waifanya nini usiogope? Hiyo siwezi. Tujari yako ni gani? Mimi ndawatanua tu. Kimbia. Mzee hadi before niseme kitambo ushacheza na. Kwa mjanja. Yangu? Okay. So surprise ya gift. Hivyo ndio uona nini? Unakuwa unaruka juu. Nijana zipeleka kama. Zaipatiwa gift. Shai lakini vile amefanya. Hajaipatiwa gift. Lia. Madem lia. Ungekuwa wewe ungelia so actually. Thank you. Ndio actor. Mimi nishamaliza DJ alishindwa yangu. DJ? Mimi sijashindwa, acha niendelee nayo. Sawa. Kushangaa ama kushtuka? Ushapata. Kushangaa. Sawa. So like tunaweza peana like parting shot. Utuambie like as in umezaje encourage watu wenye kuko nje pia wenye wanataka like kufanya fashion designing. Okay, mi kwa wale nitumie kamera gani mazee? Asa ndio nataka kuangalia. Kwa ase wote wako hapo nje mazee, mtaka kufanya stuff na fashion. Fashion is all about what you put on kila day. Una get? Ile tu consistent like si atu vya kitu leo moja suti uone kama umeanza ku drip. It's all about daily. Una check. Ile tu vya tu daily. So fanya wase wapende hiyo design unavaa mazee. That's all about ku start up your brand yako fashion. Na it's all about never think about competition. It's all about your mind, your thought. Na kutoka tu hapo kuna mtu ataangalia unafanya kitu ya maana na kusupport, so this all about una support. Na bado kama unataka kutujoin, welcome to 254 tunawalipua tu. Okay, sijui much about fashion lakini never think about competition. Kenya naweza sema about fashion, as long as you're comfortable and it makes others like see you as a person with good sense and all, go for it. Watu ndio nitasema. Juu nishaambiwa niko sawa by the way, so boom. DJ. Umesikiza convo. Unawezaje kaambia watu wenye kuko nje? Mimi naweza waambia fashion si mbaya, wewe valia venye utavalia, si ndio? Naambia hivyo tu. So for me I can say like as in okay it's your dress, your choice, but then like as in where okay kenye inafaa kuvaliwa on a certain occasion vaa tu hiyo. Vile tu amesema usende church na kitu fupi. Vaa vile pastor anataka. So that's it. Thank you so much for coming. And also for those who are watching, thank you so much. So till next time, bye.